There are certain things in our life we need to take care of them. And once it is gone, it will never come back to us. Do you know? So let us understand this by a story. Hi everyone, I'm Coach Narendra. I'm an NLP master trainer and a law of attraction coach and a mind power trainer. So I help more than 30,000 plus people to live happier, healthier and a successful life. So in this video, I'm going to share a beautiful story. ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టోరీని షేర్ చేస్తున్నాను. ఈ స్టోరీలో దీని మోరల్ ఏంటో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో దెర్ వాజ్ అ లేడీ who was looking for a flight. So తన ఫ్లైట్ ఇంకొక 2 hours తర్వాత ఫ్లైట్ ఉంది అండ్ షీఈస్ వెయిటింగ్ ఇన్ అ బోర్డింగ్ రూమ్. And it's already next 2 hours తను వెయిట్ చేయాలి కాబట్టి she went there and she bought some cookies and a book. So she keeps her cookies aside and she starts reading a book. And then she saw that there was already a man sitting next to that. So ఒక man already ఉన్నాడు. And then she was busy in reading the book and then she took the first cookie from that cookie set. So first cookie తీసుకొని తింటుంది and then she saw the other man also took the cookie and a man కూడా cookie తింటున్నాడు. She took one and he took one and she was irritated. నేను తీసుకొచ్చిన cookies ని తను ఎందుకు తింటున్నాడు అని she was getting irritated and she was feeling very angry. And next time she took the second one and he also took the second one. తను కూడా రెండో cookie తీసుకున్నాడు. And again now the anger is going increasing, but she did not said anything. తను ఏమనుకుందంటే maybe he's hungry and he's eating it. And she took the third cookie. తను కూడా third cookie తీసుకున్నాడు. And now she is about to bounce him back. But she did not do it. తను చేయలేదు. But she was angry. She was feeling little disturbed. ఎందుకంటే తను cookies తీసుకొచ్చింది తను తింటున్నాడని. And finally only one cookie left. Last ఒకే cookie మిగిలింది. And then she was thinking ఏం చేస్తాడు అని. And he takes the cookie and he divides it half. తను half divide చేసి ఆ లేడీకి ఇచ్చేస్తాడు. And what happened now? So the lady eats it and immediately she was in a very angry mode and immediately గా తన బ్యాగ్ అంతా తీసుకొని then she just moved into flight. So flight లోకి ఎక్కిన తర్వాత and then after she sitting down she opens her bag and then it was a surprise. తన purse లోనే ఆ కుకీ ఒక బాక్స్ ఉంది. And now she started thinking ఇప్పటిదాకా తిన్న కుకీస్ ఎవరివంటే ఆ కుకీస్ అతనివి. అండ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పటి వరకు తను ఏమనుకుందంటే తన కుకీస్ ఆ మ్యాన్ తో షేర్ చేసుకుంది అనుకుంది. బట్ యాక్చువల్ గా ద కుకీస్ బిలాంగ్స్ టు ద మ్యాన్ అండ్ షీ వాజ్ షేరింగ్ ఇట్. తను షేర్ చేసుకుంటుంది. టు సర్ప్రైజ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ హర్ కుకీస్ బట్ షీ వాజ్ ఈటింగ్ హిస్ కుకీస్, రైట్? అండ్ నౌ షీ వాంట్ టు సే సారీ. షీ వాంట్ టు గో అండ్ అపాలజైజ్. బట్ ఆల్రెడీ టైమ్ ఈస్ గాన్. ఆల్రెడీ టైం అయిపోయిందండి. And now she cannot go and meet. So remember, my dear friends, sometimes we need to understand. Once you say the word, మీరు ఒక మాట అన్న తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి తీసుకోలేము, రైట్? ఒకసారి ఒక ఒకేషన్ మన చేతుల నుంచి వెళ్ళిపోయిందంటే ఆ ఒకేషన్ మళ్ళీ మనం అటెండ్ కాలేము, రైట్? సో జస్ట్ ఇమాజిన్, లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ we just unknowingly we just say something and it hurts other people, right? The stone once you thrown in the ocean, you cannot get it back because you will not get the same stone again. So once it is gone, it is gone. ఒకసారి టైం మన చేతిలోకి వెళ్ళిపోయిందంటే ఆ టైం మళ్ళీ మనకు దొరకదు. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ నౌ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎంత టైం మనం వేస్ట్ చేస్తున్నాము, ఎలాంటి మాటలు అంటున్నాం అండ్ ఎంత మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ మనం మిస్ అవుతున్నాం. వన్స్ ఇట్ ఈస్ గాన్ ఫర్ ఎవర్. సో నౌ టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ టాక్ టు పీపుల్ అరౌండ్ యూ. జస్ట్ బీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ వాట్ యు హ్యావ్. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మనం కూర్చొని మాట్లాడే ఎన్ని రోజులు అవుతుంది? సిట్టింగ్ టుగెదర్ అండ్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ హార్ట్ టాక్, రైట్? ఓపెన్ హార్ట్ టాక్, వాళ్ళతో షేరింగ్ చేసుకోవడం, రైట్? చిన్న చిన్న విషయాలని మనం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మన పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయడం, స్పౌస్తో, ఫ్యామిలీతో, పేరెంట్స్తో టైం స్పెండ్ చేయడం. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇన్క్రెడిబుల్ బికాస్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ గాన్ ఇట్ విల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్. అండ్ అల్టిమేట్లీ రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఫీలింగ్ గుడ్ ఇస్ అల్టిమేట్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. మన అల్టిమేట్ పర్పస్ ఏంటంటే ఫీలింగ్ గుడ్. అండ్ రిమెంబర్, యూ విల్ నెవర్ ఫీల్ దట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మోర్ మనీ ఐ విల్ బి హ్యాపీ. నా దగ్గర ఎక్కువ డబ్బు ఉంటే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అనుకోకండి. ఇట్ ఈస్ ద హ్యాపీనెస్ దట్ విల్ మేక్ యూ రిచ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రిచ్నెస్ దట్ విల్ మేక్ యూ హ్యాపీ. ఇట్ ఈస్ ద హ్యాపీనెస్ దట్ విల్ మేక్ యూ రిచ్. సో మనం ఫస్ట్ రిచ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మనం హ్యాపీగా ఉండాలనుకోవాలి, రైట్? సో దెర్ వాజ్ అనదర్ స్టోరీ. దెర్ వాజ్ అ ఓల్డ్ లేడీ. సో ఆ ఓల్డ్ లేడీని ఒక పర్సన్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో దించి వచ్చేస్తాడు. సో ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో దించి వచ్చిన తర్వాత
ఎవ్రీబడి జనరల్‌గా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్‌లోకెళ్ళిన తర్వాత చాలా మంది ఏడుస్తూ ఉంటారు. సో, అక్కడ మేనేజర్ వస్తాడు. మేనేజర్ వచ్చి అడుగుతాడు, "అమ్మ మీ పేరేంటి?" సో, షీ సేస్ హర్ నేమ్. "మై నేమ్ ఈస్ మరియా." అండ్ దెన్ హి ఆస్క్స్, "మిమ్మల్ని ఎవరు దించారు ఇక్కడికి?" అంటే షీ సేస్, "ఇట్స్ మై సన్." నా సన్ ఇక్కడ దించి ఎళ్ళిపోయాడు. సో, జనరల్‌గా అయితే అందరూ ఏడుస్తూ ఉంటారు. బట్ షీ వాస్ జస్ట్ కూల్ యాస్ థాట్. దెన్ హి సేస్, ఓకే మరియా, మరియా జీ అండ్ మీ రూమ్ వచ్చేసి థర్డ్ ఫ్లోర్‌లో ఉందండి." అండ్ షీ సేస్, వావ్! దట్స్ గుడ్. అండ్ హి సేస్, ఇక్కడ లిఫ్ట్ పనిచేయట్లేదు. సో, మీరు స్టెయిర్‌కేస్ పైన ఎక్కుతూ వెళ్ళాలి. నౌ షీ ఈస్ ఆల్రెడీ 60 ఇయర్స్ ఓల్డ్. సో, స్టెయిర్‌కేస్‌లోకెళ్ళాలంటే జనరల్‌గా అందరూ కంప్లెయింట్ మోడ్‌లో ఉంటారు. బట్ షీ సేస్, వావ్! దట్స్ గుడ్. ఐ విల్ గో ఫర్ ఇట్. అండ్ దెన్ హి సేస్, ఓకే థర్డ్ ఫ్లోర్‌కి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత, ఆ చివర్లో ఆ రూమ్ ఉంది కదా! అది మీ రూమ్ అండి. ఇస్ ఇట్ ఓకే? దెన్ షీ సేస్, వావ్! దట్స్ గుడ్. సో, జనరల్‌గా ఏంటంటే అంత చివరికి రూమ్ ఇస్తే అందరూ కంప్లెయింట్ చేస్తుంటారు. బట్ మరియా షీ సెడ్, ఇట్స్ ఓకే. అండ్ నౌ వెన్ ద లాస్ట్ రూమ్ వచ్చిన తర్వాత హి సేస్, ఈ రూమ్‌లో లైట్ సరిగ్గా లేదండి. ఐయామ్ సో సారీ ఫర్ థట్. బట్ ఈ రూమ్‌లోనే మీరు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. దెన్ షీ సేస్, వావ్! దట్స్ గుడ్. సో, ఇప్పుడు మేనేజర్‌కి టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. బికాజ్ ఐ సెడ్ థర్డ్ ఫ్లోర్‌లో ఉంది. షీ సెడ్ ఇట్స్ ఓకే. చివర్లో ఉంది. షీ సెడ్ ఇట్స్ ఓకే. అండ్ ఇక్కడ లైట్ లేదు, సరిగ్గా ఫ్యాన్ లేదు. బట్ అగైన్ షీ ఈస్ టెల్లింగ్ ఓకే. వాట్ ఈస్ దిస్? సో, దెన్ హి ఆస్క్డ్, ఏంటి మీరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు మీరు వై యూ ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ యాంగ్రీ? దెన్ షీ సేస్ వన్ అమేజింగ్ థింగ్స్. డియర్ మేనేజర్, ఐ చూస్ హ్యాపీనెస్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్. ఈ మూమెంట్‌లో నేను హ్యాపీనెస్‌ని చూజ్ చేసుకున్నాను. సో, హ్యాపీనెస్ ఈస్ అ అల్టిమేట్ చాయిస్. దాన్ని మనం చూజ్ చేసుకుంటేనే మన దగ్గరికొస్తుంది. ఇన్ ఎనీ సిట్యుయేషన్, ఎనీథింగ్. మన మైండ్ ఎప్పుడు ఏది లేదో మన దగ్గరికి చూపెడుతూ ఉంటుంది. ఏది ప్రాబ్లమో, ఏది పెయినో అది మనకు చూపెడుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ నేను ఆపర్చునిటీ చూస్తున్నానా? ప్రాబ్లమ్‌ని చూస్తున్నానా? నేనేం చూజ్ చేసుకుంటున్నాను? సో, షీ సేస్, ఐ చూస్ హ్యాపీనెస్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్. నేను ఈ మూమెంట్‌లో హ్యాపీనెస్‌ని చూజ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను హ్యాపీగా ఉంటాను. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికొచ్చాను. నేను ఏడవడం వల్ల, నేను బాధపడడం వల్ల దీని సిట్యుయేషన్ నేను చేంజ్ చేయలేను. బట్ అట్‌లీస్ట్ వెన్ ఐయామ్ హ్యాపీ, ఐయామ్ చూసింగ్ దిస్ మూమెంట్, దెన్ ఐ విల్ చేంజ్ మై ఎమోషన్స్. రైట్? నా ఎమోషన్స్ నేను చేంజ్ చేసుకోగలను. అండ్ అల్టిమేట్‌లీ ఐ కెన్ గెట్ బెటర్ రిజల్ట్స్. సో, ఈ విధంగా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎవ్రీ టైమ్, ఇన్ ఎనీ టైమ్ మన థాట్స్, మన ఫీలింగ్స్, మన బిలీఫ్స్‌ని మన కంట్రోల్‌లో ఉంచుకోవాలి. వాట్ ఆర్ వి థింకింగ్? వాట్ ఆర్ వి బిలీవింగ్? మనం ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం మన మైండ్‌లో? దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మన లైఫ్‌ని మనం డిజైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో, న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్, సబ్‌కాన్షియస్ మైండ్, లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇవన్నీ గూడా ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు సీ ద లైఫ్ ఇన్ ద న్యూ లైట్. కొత్త లైట్‌లో చూడడానికి మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది. బికాజ్ వి ఆర్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్‌ఫైనైట్ పవర్. మనందరిలో ఇన్‌ఫైనైట్ పవర్ ఉంది. ఆ పవర్ ఏంటి? యూ విల్ అండర్‌స్టాండ్. నో ఇన్ అడ్వాన్స్ Mind Power Unlimited or NLP Law, I explain all these concepts in detail. So whenever you have next time, please join for this workshop, and it would be amazing to learn all these tools and techniques that will empower you with a new wisdom, that will empower you with new light of knowledge. So see you in the workshop. Thank you so much, and please మీరు ఈ సిచ్యువేషన్‌లో ఇప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? మీ ఫీలింగ్ ఏంటి? చాట్ బాక్స్‌లో పెట్టండి. ఐ వుడ్ లైక్ టు నో వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్ రైట్ నౌ. ఆర్ యూ హ్యాపీ? Are you choosing happy? And are you utilizing your time perfectly? See you in the next video. Thank you. Share this video to your friends and comment and like and subscribe to this channel and share to more and more people. Thank you so much, everybody.